Hey guys, Abin Pushpakaran here from Blu Academy and I am back with Let's Talk Sound. One. Hi. Siri, question. Kele. Again a question. How you select compressor? How you know the track should compress or not? Give some tips. Okay, how you select? See, இப்போ இந்த ஒரு விஷயத்தில் நான் கொஞ்சம் ஓல்ட் ஸ்கூல் போவேன். ஸோ ஹவ் யூ செலக்ட் அ கம்ப்ரஸர்னு சொல்லும்போது நம்ம கையில் இருக்கிற ப்ளகின்ஸ் எல்லாமே என்னது ஆக்சுவலி இட் இஸ் ஆல் எமுலேஷன்ஸ். ஓகே, எமுலேஷன்ஸ் ஆஃப் அ ரியல் ஹார்ட்வேர். ஓகே, ஸோ இந்த ஹார்ட்வேர்ஸோட எமுலேஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஹார்ட்வேரை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, இப்படி தான் நான் ஆக்சுவலி செலக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ஹார்ட்வேரை பற்றி நம்ம ஒரிஜினல் ஹார்ட்வேரை பற்றி நம்ம தெரியும் போது லெட்ஸே ஒரு டியூப் எப்படி சவுண்ட் ஆகும், ஒரு டியூப் கம்ப்ரஸர் எப்படி சவுண்ட் ஆகுது, ஒரு ஃபெட் கம்ப்ரஸர் எப்படி சவுண்ட் ஆகுது, இல்லை ஒரு விசிஏ பேஸ்டு கம்ப்ரஸர். விசிஏ பேஸ்ட்லேயே வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் லைக் மேக்ஸ் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் சர்க்யூட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இல்லை ஒப்டிக்கல் கம்ப்ரெஷன். ஸோ ஒப்டிக்கல் கம்ப்ரெஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லும்போது எல்ஏ இல்லை லைக் டிஸ்ட்ரஸரோ ஃபேட்ஸோ லைக் அதில் இதில் ஒரு ஒப்டிக்கல் கம்ப்ரெஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ லைக் ஈவன் ஷேடோ ஹில்ஸ் கம்ப்ரஸர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா லைக் யூ ஹாவ் அ ஆப்டிக்கல் வித் அ டிஸ்க்ரீட் லைக் 2 கம்ப்ரஸர் யூனிட்ஸ் இருக்குது. அதில் இதே மாதிரி லைக் யூ ஹாவ் லைக் த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் செலக்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் லைக் basically and a varymu compression like manly varymu. So all these compressors are like based on the circuits. Okay, so இவங்களோட லைக் அந்த சர்க்யூட்ஸ் நம்ம புரியணும். ஸோ அந்த சர்க்யூட்டோட கேரக்டர்ஸ் புரிஞ்சதா லைக் யூ கேன் ஈஸிலி செலக்ட் லைக் கம்ப்ரஸர்ஸ் ஃபார் த ட்ராக். ஓகே, ஸோ ட்ராக்ஸ் எப்படி வேணும், லைக் எனக்கு கொஞ்சம் ரவுண்டாக வேணும், வார்மாக வேணும், அந்த மாதிரிலாம் வரும்போது லைக் ஐ ஆக்சுவலி லைக் இமேஜின் தட் சர்க்யூட் வித் த சவுண்ட். That is the easy way. So basically you have to learn the circuits. Okay, before getting into the plugins you have to learn to the circuits. Okay, so adha like the best way to, so just basically like a VCN sonna like it will be like more transparent, like ellam solla like a kind of a API 2500 allame like romba transparent ana oru compressor எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஸோ பேசிக்லி ஒரு க்ளீன் ரெக்கார்டிங் லைக் க்ளீன் மிக்ஸ், கொஞ்சம் லைக் நல்ல டிரான்சியன்ஸ் ஆனால் வெரி கண்ட்ரோல்ட் வோக்கல்ஸ்லாம் சொல்லும்போது ஐ வில் கோ வித் அன் API 2500 ஆர் எல்ஸ் ஐ வில் கோ வித் அ வெரி எனி டிஜிட்டல் கம்ப்ரஸர்ஸ் லைக் Pro C2. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை குட் சாய்ஸ். அது Pro C2 யூஸ் பண்ணோம். இல்லைனா ஐ வில் அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஐ வில் கோ வித் அ tube compression, that is a CL1B from soft tubes. So soft tubes or plugin use pannom. CL1B is there in universal audio also, but again universal audio is getting it from soft tubes nala I directly go into soft tubes and use the CL1B tube tech oda. So that is also a great compressor, but that is a tube compressor, tube tech layer tube compressor. So that is a great like that is also a great compressor. Aprom see again you have to listen to those sounds and get a judgment. Okay, tube எப்படி சவுண்ட் ஆகுது, ஒரு லைக் விசி எப்படி சவுண்ட் ஆகுது, how a FET sounds, or 1176, it's a very legendary compressor. So that is a FET compressor, FET based compressor. So அது எப்படி லைக் சவுண்ட் ஆகும், that all these sounds actually it's having more transients like because the FET character. And அதே மாதிரி then what LA2A, LA2A is basically called as a leveling amplifier. leveling na like இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, நல்லா நான் இன்னொரு வீடியோவில் இதே மாதிரி ஆக்ஷன் காமிச்சிருக்கோம். ஆக்சுவலி நம்ம என்ன வீடியோ, சண்டாலி இல்லை நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வீடியோ பண்ணேன் சத்யபிரகாஷோட. சத்யபிரகாஷோட சாங்கில் வந்துட்டு ஒரு மெலடி, ஒரு ஜாஸ் சாங்கோட டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஜாஸ் கரெக்ட் ஒன் நைஸ். ஸோ ஜாஸ்தாஸோட டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது இப்படியே அந்த LA2A ஆக்சுவலி யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த எபிசோடு போய் பார்த்தா தெரியும். எஸ், ஸோ லைக் அது ஒரு வோக்கல் வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் வரணும். அண்ட் LA2Aயோட கலர், LA2A வந்துட்டு லைக் 3 or 4 டைப்ஸ் இருக்குது, லைக் சில்வர் ஃபேஸ் அண்ட் அவரோட லெகசி அண்ட் ப்ரௌன், அவரோட கிரே ஷேடு ஒரு LA2A இருக்குது. ஸோ நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ், பேசிக்லி டிஃப்ரெண்ட் டோன்ஸ். ஓகே, அந்த மாதிரி LA2As இருக்குது.
ஸோ இந்த மாதிரி லைக் we have lot of like options, distressors இருக்கு, fatso இருக்கு. Fatso is like having like their fatso junior and senior, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ பேசிக்லி கம்ப்ரஸர்ஸ் எப்படி செலக்ட் பண்ணுவோம் கேட்டால், ஆஸ் ஒரு நார்மலான ஒரு நார்மல் இல்லை சாரி, ஒரு பிகினருக்கு இட் வில் பி லைக் டஃப், பட் ட்ரை லிசனிங் டு த சர்க்யூட்ஸ். ஓகே, இப்போ ஒரு டியூப் கம்ப்ரஸர்ஸ்னால் இந்த டியூபுக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது, அதை லேர்ன் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். ஃபெட் கம்ப்ரஸர்ஸாக இருந்தால் ஃபெட்டுக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது, ஒரு வேரி மியூ கம்ப்ரஸராக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது. ஸோ லைக் ஆர் யூ கேன் லைக் அகெயின் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கம்ப்ரஸர்ஸ்னால் டயோட் பிரிட்ஜ் கம்ப்ரஸர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு வாட்டி கேட்டு அதில் கொஞ்சம் வோக்கல்ஸ் வந்தால் எப்படி இருக்கும், ட்ரம்ஸ் வந்தால் எப்படி இருக்கும், லைக் ஒரு பேஸ் கேட்கும்போது அதில் எப்படி இருக்கும். ஸோ இந்த கேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் கேட்டு அதை கொஞ்சம் உட்கார வச்சா யூ கேன் ஈஸிலி சூஸ் வாட் கம்ப்ரஸர் டு கோ, ஆர் லைக் விச் ஒன், இதில் எந்த மாதிரி போனால் கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கும், இல்லை கொஞ்சம் பிரைட்டாக இருக்கணும் அண்ட் ட்ரான்சியண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு எந்த மாதிரி கம்ப்ரஸர் போகும். யூ வில் கெட் அன் ஈஸி ஐடியா. பிகாஸ் சவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு மியூசிக் மாதிரி கிடையாது சவுண்ட். பிகாஸ் இப்போ நம்ம ஒரு பாட்டு கேட்குது, அது வந்து எனக்கு அந்த பாட்டு பிடிச்சிருக்கு, அந்த டியூன் பிடிச்சிருக்கு, ஐ கேன் ஆக்சுவலி ரைட் இட் டவுன் இன் ஸ்வராஸ் ஆர் நோட்ஸ், வெஸ்டர்ன் நோட்ஸ் வச்சுன்னா எனக்கு ஐ கேன் ரைட் இட் டவுன் இன் அ பேப்பர் இல்லை. ஆனால் சவுண்ட் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. சவுண்ட் யூ கேன் ஆக்சுவலி ஜஸ்ட் லிசன் அண்ட் கீப் இன் யுவர் மைண்ட். ஓகே, ஸோ அதுதான். யா, ஸோ எதுனாலும் நம்ம இப்படி இவ்வளோ நான் சொல்லியிருக்கேன், ஒரு கமெண்ட் வேறு வந்திருக்கு, சும்மா பேசிட்டு தான் இருக்குது, எதுவும் பண்ணலன்னு. ஓகே, ஸோ அதனால் I will show you how I choose. அண்ட் இன்னொரு ஒரு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்னு சொல்லும்போது, கம்ப்ரஸர்ஸ் எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணோம், அதுக்கு ஒரு கம்ப்ரஸராக கேட்கலாம். ஓகே, we not to listen to a compressor now, you can actually push the threshold till you feel the compressor. ஓகே, அதுதான் வந்துட்டு ஒரு பெஸ்ட் மெத்தட் I'll say. ஸோ நானும் அப்படி தான் இப்போ கூட யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் கோ வித் டியூப்டெக் CL1B, என்னோட ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் கம்ப்ரஸர். நான் இது வந்து எல்லாத்துலையும் யூஸ் பண்ணும், மிக்ஸில் யூஸ் பண்ணும், மாஸ்டரில் யூஸ் பண்ணும். ஓகே, ரொம்ப பிடிச்ச கம்ப்ரஸர். ஐயோ இல்லை கிளிக்கெல்லாம் ஓடிட்டுருக்கு. சேம் செஷன். யா, அண்ட் we'll just see the. So now it's not working, the CL1B is not working, so gain is 0, that threshold is down, threshold வந்து ஆஃப் பண்ண முடியும். ஸோ இதில் ஆஃப் பண்ண முடியும்னா இல்லை இன்னொரு விஷயம் நான் சொன்னேன்ல, சர்க்யூட்ஸ். இது இந்த கம்ப்ரஸர் சில பேர் ஆஃப் பண்ணிட்டு கூட யூஸ் பண்ணும், ஜஸ்ட் ஃபார் த சவுண்டிங். ஓகே, பிகாஸ் இட்ஸ் ஹேவிங் அ சர்க்யூட் வித் த டியூப்ஸ். ஸோ அதோட அந்த ஒரு கேரக்டருக்காக மட்டும் தே யூஸ். ஸோ கம்ப்ரஸர்ஸ் ஆர் நாட் ஜஸ்ட் அ டைனாமிக் equipment, they have its own character. ஓகே, அதனால தான் அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த கம்ப்ரஸர். ஸோ இது வந்து there is a slight change in the low ends. Slight change, உங்களுக்கு புரியுதா? பிகாஸ் யூடியூப்ல இது எல்லாமே புரியுமா எனக்கு தெரியாது. யூடியூபோட கம்ப்ரஷன் தாண்டி எல்லாமே தாண்டி வரணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். யா, பட் தெர் இஸ் அ சேஞ்ச், எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஓகே, எஸ். ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட் அட்டாக் அண்ட் ரிலீஸை வந்துட்டு ஃபுல்லாக கட் பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் லைக் புஷ் த த்ரெஷோல்ட் டில் ஐ லிசன் டு த கம்ப்ரெஷன். இது கொஞ்சம் லெவல் கம்மி பண்ணி வைக்கட்டும், இல்லை எந்த என்னோட மைக்குக்கு பிக்கப் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இன்னும் எனக்கு கம்ப்ரெஷன் புரியல, பிகாஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் 1 dB. ஓகே, அப்படியே ஏற்றட்டும். எனக்கு அந்த கம்ப்ரெஷன் புரியுது actually. Because I am listening to the compression, not to the instrument. So now I can just like set the attack and release.
ரேண்டமாக திருப்பி பார்க்கலாம். இதுக்கு தியரிஸ் எதுவும் இல்லை, காது தான். இப்படி வச்சு பார்த்தா ஆகிடும், மொத்தமாக கம்ப்ரஸ் கட் ஆகுது, ரிலீஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது. ஸோ நான் வந்து அந்த கிராஷஸோட டெயில் திங்ஸு, கிக்கோட டெயில் இதுதான் பார்க்குறேன். இந்த கம்ப்ரஸர் ஒழுங்கா அது போய் ரிலீஸ் ஆகுதா, இந்த ரிலீஸ். ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஒர்க்கிங் வெரி மியூசிக்கல் அண்ட் ஐம் கெட்டிங் தட். அந்த மாதிரி ஒரு அட்டாக் வேணும்னா ஐ கேன் ஆக்சுவலி லைக் யாரோ வந்து அட்டாக் அண்ட் ரிலீஸ் கேட்டிருந்தாரு. எனிவே லைக் இட் கேன் பி an answer for him also. So what I will do is, first thing I will increase the threshold till I listen to the compressor. Okay, this is like a very easy method. Okay, till I listen to the compressor I will push the threshold and I will attack, set the attack and release. எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது செட் பண்ணுறதுக்கு. ரேஷியோ வந்து லைக் I will set after this setup, like whatever ratio நான் இது வரைக்கும் எதுவும் செட் பண்ணல. ஸோ ரொம்ப டைனமிக்காக இருக்கும். Then what I will do is I will release that. I have a this is a bypass version. You can actually listen to a lot of rooms inside. There's a change in gain stage. Why? Because இது வந்து 2 dB compress ஆகுது. So what I will do is like I will increase the 2 dB here. நல்லா வந்திருக்கா? நல்லா வந்திருக்கான்னு தெரியாது. See, now what I'm doing right now, I'm doing is I'm just listening to the drums. இப்படி compress பண்ணக்கூடாது. Always you have to listen with the track. Long ago when I carried your books home from school. Levels drums ஓட levels கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு. My childhood sweetheart. இதே மாதிரி தான் worksக்கும். So like இப்போ drumsல I just tried a tube tech. So instead of that I can just like go with another any kind of a different compressors. Like so இப்படி தான் நான் வந்து I set the attack and release for drums or vocals whatever. Vocals and drums சொல்லும்போது ratios will be a little higher. I will go with like 4, 5, 6 or something like, but 8 கெல்லாம் போனால் it is a limiter. Okay, so below 8 like depends on the track actually. இது வந்து it is melody little melody track, so எனக்கு drums வந்து ரொம்ப smash ஆக வேண்டாம். So I'll just like go with around 4 ratio or 5. That's max. It depends நமக்கு அது வந்து எவ்வளோ ஸ்மாஷ் ஆகுது அதுக்கேற்ற மாதிரி we will choose. இதில் வந்து like you know there is a lot of theories in compressors, but again it's a electronic equipment. இதில் வந்து நிறைய தியரிஸ் எதுவும் வேலைக்கு ஆகாது. காதுதான் சரணம். ஓகே, நம்பிக்கை. எஸ், ஸோ அது அண்ட் ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி see like இப்போ நான் வந்து கம்ப்ரெஷன் எப்படி போடுறது மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கு. அண்ட் பட் திஸ் இஸ் an idea what I'm giving. Like you can try different methods and like always I listen to the mono monitoring. Again I'm saying long ago when I carried your books. Mono monitoring la கேக்கும்போது you can actually understand like whether it is like a compressing too much or something. Okay, so இது actually வந்து drumsல மொத்தமாக நான் ஒரு compression போட்டிருக்கு. But like what you have to do is like you have to put separate compressions on your snare, kick, like that. This is a mix bus compression. What I did just to explain how I achieve that compression like that. Okay, so in the compressions எல்லாம் போடுறதுக்கு முன்னாடி what you have to do is like always this is mandatory, like to have a filter before your compressions. Okay, இதை நான் ஆக்சுவலி ஒழுங்கா லைன்லேயே சொல்லியிருக்கணும், ஆனால் ஃப்ளோவில் நான் அதை விட்டுட்டேன். ஓகே,
So you have to put a nice low cut. A low cut na like நிறைய பேர் like 20 எல்லாம் low cut பண்ணி வைக்கும். So இந்த ஃபில்டருக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கு. டைமிங் எவ்வளோ ஆச்சு? 15 minutes. Yeah, அந்த ஃபில்டருக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கு. See, there, let's say you put a low cut at 30 hertz ன்னு சொன்னா what it means, okay, the 30 hertz la I have a low cut and it says here inge one எழுதி இருக்கு 12 dB per octave na இது 30 hertz oda lower octave because it's a low cut இல்ல. So இது 30 hertz oda lower octave na என்னது? Basically it is a half of 30, so basically that is 15 hertz. So 15 hertz la 12 dB கட் ஆகும், அதுதான் இங்க சொல்லுது. ஓகே பாருங்க, minus 12 dB is here, that is at here, that is 15 hertz இங்க கீழ தெரியும். Okay, so that this is your minus 12, இங்க வந்து you have 15 hertz. So 15 hertz ல 12 dB கட் ஆனா பெரிய differences எதுவும் வர போறது இல்ல. Okay, so இந்த 30 hertz எல்லாம் போட்டா it's just you are wasting your time. So what I will do is like I'll just put at 80 or something. Long ago when I carried your books home from school, எல்லாமே எனக்கும் சின்ன ஒரு பயம் இருக்கு 80 எல்லாம் போடும்போது, ஐயோ ஏதாவது போயிடுமா. ஸோ 60 எல்லாம் போட்டுடும். ஓகே. Long ago when I carried your books home from school, my childhood sweetheart. கேட்டு பார்க்கலாம், இப்போ ஸ்டீரியோ கேட்குமா மாறுமான்னு பார்க்கலாம். Long ago when I carried your books home from school, my child. ஸோ லைக் அவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்சஸ் எதுவும் இல்லை. அப்புறம் லைக் நம்ம வந்துட்டு பூஸ்ட் அப் எல்லாம் பண்ணும்போது அதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்னும் பஞ்செல்லாம் ஏறி வரும். ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து லோ கட் போடும்போது பயமாக இருக்கும், லைக் 60-50லலாம் போடலாமா, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் இந்த கட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஓகே, யூ கேன் ஆக்சுவலி இஃப் யூ ஹேவ் லைக் அகெயின் சம் டென்ஷன்னா லைக் 6 dB per octave போட்டுக்கலாம். ஸோ 6 dB அது இதோட 60யோட கீழ் ஆக்டேவ்னா 30 hertzல 6 dB தான் கட் ஆக போகுது. ஓகே, like very smooth low cut. Okay, so now I just put because it's a drums, keyboard எல்லாம் low and 30 எல்லாமே ஃபீல் பண்ணவங்க ஆளுங்க எல்லாம் இருக்குன்னா ஓகே let it be. ஒரு 30 வரும்போது it is a 6 dB cut. ஸோ 40ல எல்லாமே ஒரு கட் இருக்கும், 40ல ஒரு மேபி ஒரு 3 dB ஒரு 4 dB கட் இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு gradual decrease. But this is what you have to do before you do into compression. So filtering always must, and even like you can do a high cut also. So what is my high cut is like as usual சொல்லும்போது what I do is minus 14 or minus 13 on the drums. Okay, minus 14 எல்லாம் பண்ணும், sometimes minus 13 எல்லாம் பண்ணும், minus 14 பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்படியெல்லாம் பண்ணும்போது லைக் தட் ஹை ஷிம்மரி சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும். இது ஒரு லைக் ஸோ பேசிக்கலி ஐ ஹாவ் அ பேண்ட் பாஸ் ஃபில்டர் பிஃபோர் மை கம்ப்ரெசர். ஓகே, திஸ் இஸ் like a mandatory thing to have a band pass filter on your drums mix bus before you get into a mix bus compressor. Okay, so and vocals எல்லாம் சொல்லும்போது what I will like do is maybe again you need a proper filter, then it so filter na nalla cut panikalam, actually nalla cut panikalam. 130 or 140 ellame na cut pannom vocals la irundha. So 140 ல இருந்து தான் கீழே போகும். ஓகே, நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறதா பயந்துட்டு லைக் ஐயோ 140 வோக்கல்ஸோட லோ டெப்த்தே போயிடும். வோக்கல்ஸ் தான், அதுக்கு சப்வூஃபர் எதுவும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ சப் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் எல்லாமே ஈஸியாக கட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அகெயின் 14K ஃபைன். ஸோ இதுதான் பேண்ட் பாஸ். ஸோ பேசிக்லி யூ ஹாவ் அ வெரி ஒரு நீட் ஸ்பெக்ட்ரம். இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுது. இப்படியெல்லாம் வைக்கும்போது you'll be having more headroom. Again we'll go to the mono monitoring, we'll listen to a mono monitoring here back. Long ago when I carried your books home from school, my child. Okay, so API compression வழக்கம் போல் நான் ப்ரீசெட்டுக்கு போய்ட்டு எஸ் நான் ப்ரீசெட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் எப்போவுமே இல்லை, ப்ரீசெட் யூஸ் பண்ணாலும் நான் வந்து அதோட செட்டிங்ஸ் எல்லாம் மாற்றும். ஓகே, ப்ரீசெட் வச்சுட்டு அப்படி ஆஹா முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லாது.
how our faces again like vocals or compression. long ago Like listen when to the I compression. carried your books home from school. So attack. My childhood sweetheart, how our face ഇത് വന്നിട്ട് അറ്റാക്ക് 0 വയ്ക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിலேருந்தே கம்ப்ரெஷன் ஆரம்பிக்கும். எனக்கு ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே அவ்வளோ கம்ப்ரெஸ்டாக வேண்டாம், ஜஸ்ட் அந்த டெய்லுக்கு போனால் போதும். ஸோ வோக்கல்னு சொல்லும்போது 1 or 3 எல்லாமே ஐ வில் இஸ் அ லோ வெரி ஸ்லோ சாங், ஸோ மேபி 3 milliseconds எல்லாமே. he says would glow, and our friends they all thought. Yeah, and ratio sometimes I go 4-3 எல்லாமே ரொம்ப லைக் a subtle compression. 2 and all is a kind of a mastering compression. 3 is a decent compression. Then release again the song is very slow. I'll go with a higher release, very slow. Long ago when I carried when I அங்கெல்லாம் வரும்போது அதுக்குள்ளேயே வந்து ரிலீஸ் முடியணும் ஆக்சுவலி. ஸோ just like make it long ago when I ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆச்சு. see long ago when I ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆச்சு, லைக் அவ்வளோ வேண்டாம், லைக் 1 long ago when I carried. So yeah, this works, your book. And you can see it's like more than because now we are just listening to the compression, not the vocals again. Yeah, so just we'll listen to the track in more Home from and just let it school. My childhood sweetheart, how our faces would glow, and our friends they all thought. So this one is an API compression. So API compression na like it's very superb, transparent. We were fools when you were just 15. I decided to go. கம்ப்ரெஷனே அவ்வளோ தெரியாது, ரொம்ப லைக் லைக் அந்த டைனாமிக்ஸ் வந்து அடித்த மாதிரி தெரியாது. அது ரொம்ப ரொம்ப சேஃபான ஒரு கம்ப்ரெசர். And this is the detector tones and all. This is like feed forward and feed backward. I will go with the feed backward. Feed backward இன்னும் like musicலாம் இருக்கும், அதுக்கு ஒரு circuitry இருக்கு. I will let you know maybe in upcoming sessions because yeah, அது கொஞ்சம் ஒரு பெரிய கதை. feed backward and feed forward and there is something called soft knee, hard knee. Because this track is like little slow, I'll go with the soft knee. And இங்கே வந்து ஒரு automatic gain stage இருக்கு, or else I can go with a manual makeup. And in the button analog வந்து ஒரு dangerous ஆன button. So basically they have a like ஒரு analog equipment ஓட ஒரு noise வந்து you can actually add like in a manual way. Okay, and add பண்ணா you can just listen very slight analog noise add ஆகும். Okay, அது மட்டும் தான் இது. Okay, so yeah, go when I carried your books home from school. now we'll listen to the my childhood sweetheart, how our faces would glow, and our friends they all thought we were fools when you were just 15. I decided to go to your mother. yeah. So compressors again, I'm saying I choose the compressors on their sound base. So இது எனக்கு இவ்வளோ பிரைட்டாக வேண்டாம்னா I can actually go with a LA2A or something. And like இது actually a slow song, so LA2A actually can work. So I will just try with a UAD LA2A. Teletronics, because Teletronics தான் இதோட. ஸோ கிரே போனால் அது கொஞ்சம் வார்மராக இருக்கும். ஓகே, நல்லா to ask if we அது போட்ட போதே வேற மாதிரி ஆயிட்டாள். could date. She said திருப்பி நம்ம will listen in mono. Return when she's 16. If you love her, you'll know it's a year that you'll just have to wait. சொல்லும்போது லைக் ரொம்ப ஈஸி, அண்ட் பட் திஸ் இஸ் அ ஸ்லோ கம்ப்ரஸர். ஓகே, ஸ்லோவாக இருக்கும்.
மெதுவாக போயிட்டு இருக்கும். ஆனால் பட் திஸ் இஸ் லைக் வெரி குட் ஃபார் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் வோக்கல். So I ஹெவி கம்ப்ரெஷன் ஆச்சு. patiently waited a long, long year. In my heart I knew we'd be true, and I cried, but with each and யா, இப்போ வந்துட்டு கெயின் ஸ்டேஜ் ஆஃப். long ago when I carried your books home from school. Now we'll just see which one works. So இப்படி ஆக்சுவலி 2-3 கம்ப்ரஸர்லாம் போட்டால் just like see which works with the track. ஓகே, அது அப்படிதான் லைக் அந்த இந்த சாங்குக்கு எது ஒர்க் ஆகும். Long ago when I carried your books home from school, my childhood sweetheart. This is API and this one is a tape. Long ago when I carried your books home from school. See, டெலிட்ரானிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ரவுண்டாக இருக்குது, லைக் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, கொஞ்சம் வார்ம் சைடில் இருக்குது, கொஞ்சம் டிரான்சியன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ரவுண்டப் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. ஸோ அது கொஞ்சம் கூட ஒரு ரவுண்ட் டோன் கொடுக்குது. ஸோ இவ்வளோ ரவுண்டாக வேண்டாம், இன்னும் லைக் இஃப் யூ நீட் இட் லிட்டில் பிரைட்டர்னா யூ கேன் ஆக்சுவலி கோ வித் ஏபிஐ. ஸோ இப்படி புரியுதில்ல. ஸோ பேசிக்லி ஐ திங்க் the compressors not just dynamics, ஒரு dynamics control பண்ணதுக்கு மட்டும் இல்லை. then again இப்போ ஒரு லூப்பாக இருந்தால், let's say if I have ஒரு ஷேக்கர் லூப், அதுக்கெல்லாம் நான் கம்ப்ரஸர் போனதே இல்லை. பிகாஸ் ஒரு லூப்பாக இருந்தால் you know like it's having a stable dynamics. For that we don't need to put any compressors. But sometimes like even for the loops, if I just want to change the color or character or the attack and release, இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியெல்லாம் வேணும்னா I just add some sort of compressors to just get that attack and release, or maybe some sort of sounding. Okay, mostly வந்து அந்த சவுண்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்குன்னு யோசிக்கும் போது I will go with a saturator only. So decaps மாதிரி saturators like which is having like different tones or colors. So அந்த மாதிரி தான் I will go. Yeah, so this is all about compressors. So what one தூங்கிருச்சுடே one மாடு மாதிரி தூங்கிட்டேன். யா, ஸோ இவ்வளோ போரா இருந்துச்சா? சரி, ஓகே. ஸோ இதுதான் லைக் திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் கம்ப்ரெஷன் இல்லை, நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது கம்ப்ரெஷனில். பட் லைக் இட்ஸ் அ ஸ்மால் எபிசோட், ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மேக் இட் லாங். அண்ட் சாங் வந்து அப்படியே இருக்குது. வான் வரைக்கும் தூங்கிடுச்சிங்க. இங்கே வான் தூங்கிட்ட, நல்லா தூக்கம். கேமரா திருப்பி காமிச்சா செம காமெடியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ எஸ், பாய் காய்ஸ், டேக் கேர்.